Well, dear students, today we'll take up trigonometrical ratios of standard angles. Again, I repeat, today we are dealing with trigonometrical ratios of standard angles. What are the standard angles? Whatever may be the angles, we'll have to consider the angles between 0 to 90. Because we are considering a right angle triangle, in a right angle triangle, one angle is already 90, the other two are acute angles. Acute angles means they must be within 90 and above 0. Alright? Here 0 is also included. So standard angles means 0 degrees, and then we'll have to just think of 30 degrees, and then we'll have to just think of 45 degrees, then we'll have to think of 60 degrees, then we'll have to think of 90 degrees. They are the standard angles. I repeat once again, 0 degrees, 30 degrees, 40 degrees, not 40, 45 degrees, and then 90 degrees. They are the standard angles we are just going to take up. Now, to start with, I would like to take up ratios of 45 degrees. Trigonometrical ratios of 45 degrees. Yes, sir. I want to prove actually what is, that means what is sin 45, what is cos 45, what is tan 45, and what is their reciprocals. Reciprocals are a bit thin. You can just take, actually you can you can find out very easily. I think you know that one. Now, when we just consider the standard angles here, that is about 45 degrees. Now I am considering triangle ABC, right angle triangle ABC. There I have marked now, you see ABC is the right angle triangle, angle is B is 90, angle C and angle A are acute angles. If I want to find out the standard trigonometrical ratios of 45 degrees, each acute angle must be equal to 45 degrees. 45 degrees, it must be what kind of triangle? It must be, the two sides must be equal. That is, AB must be equal to BC. What kind of triangle is that? It is an isosceles triangle. Therefore, it is a right isosceles triangle. I have to consider a right isosceles triangle. Here I am considering a right isosceles triangle in which AB is equal to 1, BC is equal to 1. ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Isosceles triangle base angles are equal. ನೋಡಿ, angle A must be equal to angle C. Angle A equals angle C ಆದರೆ it must be 45 ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I hope understood. Because I want to find out the value of 45 degrees, I have taken right isosceles triangle. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ? ಅಂದರೆ ಎ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ, 1 and 1 ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಪಾಟ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? ಭಾಳ ಈಸಿ. 1 plus 1, that is equal to what? 2. Right? Therefore, AC squared is 2. Therefore, what is AC equal to? AC is equal to root 2. AC is equal to what? root 2 ಆಯಿತು. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ 2ನ. ಯಾವ ಥರ? ACಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1, 1 and root 2 are the measurement of the three sides of the triangle. Okay, sir. Now, what is sin 45? Notice, start ಮಾಡಿ. What is sin 45? Sin 45 means what? Opposites of hypotenuse. That is 1 upon root 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 1 upon root 2. That is sin 45. Then what is cos 45? Is once again adjacent side by hypotenuse. It is 1 by root 2. I hope you understood. What is tan 45? Opposite by adjacent. That is, each one is 1, 1. 1 by 1, that is 1. It means sin 45 is 1 by root 2. Cos 45 is equal to 1 by root 2. Therefore, tan 45 must be equal to what? 1. And then the corresponding
ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಯಾವುದು? cosecant 45, secant 45 and cot 45. You please write it by yourself like that, by inverting that one, by taking the reciprocal. ಅದು 1 by root 2 ಆದರೆ ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, secant 1 by root 2 ಆದರೆ ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, and cot 1 ಆಗುತ್ತೆ. So cosecant 45 is root 2 and secant 45 is also root 2, and therefore cot 5 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು cot 45 is also equal to 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ 45 degrees ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. I have to take the next standard angle 60 degrees. For 60 degrees, what kind of triangle I can consider? I can just take an equilateral triangle. Therefore, I have taken ABC as an equilateral triangle. And in equilateral triangle, I can't write trigonometrical ratios. If I want to write trigonometrical ratios, I want to have a right angle triangle. And therefore, what is it I have told you? You drop a perpendicular from the vertex onto the base there. I have dropped AD perpendicular to BC. And ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? You just get two right angle triangles. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಆ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಎರಡು right angle triangles ಬಂತು. So here you must understand that once again ABC is an equilateral triangle. BC base ಇದೆ, D ಏನಾಗುತ್ತೆ? perpendicular mid point ಆಗುತ್ತೆ. You must understand that it's the midpoint. In an equilateral triangle or isosceles triangle, suppose you drop a perpendicular, it always bisects not only the vertical angle, it also bisects the base. ಯಾವತ್ತು that is the property. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ and it divides the base into two equal parts. It bisects the vertical angle also. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So I have taken this triangle. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1, ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1, ಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1. ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಏನೋ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ 1, ಸೊ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. And then to prove that one. And now you can consider any one of the right angle triangles. Now I have taken the right angle triangle ADC ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ADC right angle triangle ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 60 degrees. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಪಾರ್ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್. And just to hypotenuse 1. I want to find out which one the vertical one, that is what is the opposite side. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? once again apply Pythagoras theorem there. So in right angle triangle ADC, AC squared equals AD squared plus CD squared ಆಗುತ್ತೆ. Apply, you will just see that what is AC squared? That is 1 square, and that is equal to what is AD squared? AD squared is how much? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I have to find out. And then what is CD squared? CD squared is half square. What is 1 square? This is 1. That is equal to what? AD squared plus half the whole square is 1 by 4. So ಈ ಕಡೆ ತಗೋದನ 1 minus 1 by 4 is equal to AD square. So 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. ಒಂದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹೋದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. Therefore, AD squared is equal to what? 3 by 4. What is the value of AD? Square root of 3 by 4. Square root of 3 by 4 means it is root 3 by 2. Therefore, AD takes the value root 3 by 2 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 3 ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Then we can go on writing what is sin 60, cos 60, tan 60. What is sin 60 degrees? Again, what is sin opposite side by hypotenuse? What is opposite side? Root 3 by 2. Alva? Root 3 by 2 by 1. Root 3 by 2 by 1 andre it is root 3 by 2. And what is cos 60? Adjacent side by hypotenuse. What is the value of adjacent side? Half. Divided by 1. That is equal to half I2. So what is the value of cos 60? That is half. What is tan 60? Adjacent side by opposite by adjacent side. 1 by 1. That is equal to not 1 by 1. I'm sorry. Opposite side actually root 3 by 2 divided by 1 by 2. Root 3 by 2 upon 1 by 2.
2 cancels, root 3. Therefore, once again, what is sin 60? Root 3 by 2. What is cos 60? That is half. What is tan 60? Root 3. Correspondingly, which one? What is cosecant 60? 2 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. And what is cos 60? Not cos 60. Secant 60, it will be 2 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. That is 2 ಆಗುತ್ತೆ. And then what is cot 60? ಇದು ರೂಟ್ 3 ಇಂದ ಅದು 1 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸೈನ್ 60, ಕಾಸ್ 60, ಟ್ಯಾನ್ 60 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ನ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 60, ಸೀಕೆಂಟ್ 60, ಕಾಟ್ 60ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 by root 3. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟ್ 3 by 2 ಇತ್ತು, 2 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ 60 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 by 1 ಅಂದರೆ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಇದೆ. Therefore, cot 60 ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 1 by root 3 because reciprocal of that one. So, over. So, 60, that is trigonometrical ratios of 60 is over. Now, I shall pass on to 30 degrees. 30 degreesಗೆ ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ 60 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ 60 ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿ 30 ಆಗಬೇಕು. 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ 60ನ ನೋಡಿ, 60ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 60 60 60 ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 60, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಡಿ ದೇರ್ಫೋರ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. I have drawn AD perpendicular to BC. That perpendicular bisects not only the base but also the vertical angle. Vertical angle is 60 and bisect ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 30 ಬರುತ್ತೆ. I hope you understood. And then I start writing that one. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ 30. Therefore, what is sin 30? Sin 30 is opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಹಾಫ್ ಬೈ 1, ಹಾಫ್ ಬೈ 1 ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗೋದು. ಹಾಫ್ ಬೈ 1, ಹಾಫ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 60? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನ್ಯೂಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ? ರೂಟ್ 3 by 2 ಇದೆ. By 1, root 3 by 2, 1 is root 3 by 2. Therefore, cos 30 is root 3 by 2. And therefore, tan 30 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 by 2. 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಉಳಿಯೋದು ರೂಟ್ 3 ತೆಗೆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ 1 by root 3. tan 30 equals 1 by root 3. I once again read, what is sin 30? Sin 30 is half. What is cos 30? Root 3 by 2. What is tan 30? That's equal to, once again, 1 by root 3. It is not root 3, it is 1 by root 3. So, reciprocal also automatic ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ cosecant 30 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. And secant 30, 2 by root 3 ಆಗುತ್ತೆ. And cot 30, it becomes root 3. Either the reciprocals, you can write it by yourself. And then, ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ? 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 90? sin 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. sin 90 0 ಅಲ್ಲ. sin 90 is 1. sin 90 is 1, not 0 again. sin 90 is 1. cos 90 is 0. Please write it correctly. sin 90 equals 1. What is cos 90? cos 90 is 0. And therefore, tan 90 is ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಹಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾ ಥರ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, please understand, sin 90 is how much? 1. What is cos 90? 0. Therefore, tan 90 is sin 90 by cos 90. Sin 90 is the 1 by 0.
denominator 0 ಬಂದರೆ infinity ಬರುತ್ತೆ. So that is infinity. And then I shall just take up other things there. 0. What is sine 0? Sine 0 is 0. Cos 0 is 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ. Sine 0 is 0. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲ. Sine 0 is 0. Cos 0 is 1. And therefore tan 0 is sine 0 by cos 0. That is equal to 0. 0 by 1 is 0. I hope understood. Sine, again I say that sine 0 is 0. Cos 0 is 1. Therefore what is tan 0? That is 0. That is how ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಮಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ 45 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 45 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಸ್ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೈನ್ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ 1/√2. And then I take on tan 45. What is tan 45? 1. What is cot 45? 1. Therefore tan 45 is equal to cot 45 is equal to 1. Believe. Next one. What is the value of sin 60? Sin 60 is √3/2. Cos 30 is √3/2. Therefore I can equate it. Sin 60 with cos 30. Sin 60 is equal to cos 30. That is equal to √3/2. Similarly, cos 60 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. What is the value of cos 60? Half. Sin 30 is also half. Equate it. So cos 60 is equal to what? Sin 30 degrees. That is equal to half. And then I shall just take up cot 60. Cot 60 is equal to 1/√3. Tan 30 is also 1/√3. Therefore cot 60 is equal to tan 30, or tan 30 equals cos 60 is equal to how much? 1/√3. I hope you understood. Tan 30 is 1/√3 and cot 60 is 1/√3 and the equate one. And then what is sin 0? That is 0. What is cos 90? That is 0. Therefore sin 0 is equal to what? Cos 90. That is equal to 0. And then what is cos 0? That is 1. What is sin 90? 1. Here is equate ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That is cos 0 is equal to sin 90. That is equal to 1. Then tan 0 is equal to 0. And tan 90 is how much? Infinity. Tan 90 is infinity. Correct note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sin tan 0 is 0. And then tan 90 is infinity. And cot 0 is infinity. Note down correctly. Cot 0 is infinity. And cot 90 is 1/infinity. 1/infinity, that is 0. Therefore cot 90 is equal to 0. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ sum up ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So I have just introduced all the angles and I have proved that one. ಈ angle ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Once again I simply say that one. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 60? ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ ಯಾಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತ ನೀವು. ಸೈನ್ 60 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ √3/2. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 60? ಸೈನ್ ಕಾಸ್ 60 ಈಸ್ ಹಾಫ್. therefore tan 60 is how much? That is √3. In reciprocal ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. Sin 45 is 1/√2. Cos 45 is 1/√2. Therefore tan 45 is 1. Reciprocals ಹಾಗೆ ಇದೆ. And then sin 30 is half and cos 30 is √3/2 and tan 30 is what? 1/√3. Reciprocals ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ. Sin 90 is 1. Cos 90 is 0. Sin 0 is 0. Cos 0 is 1. And then tan 90 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? Cos the infinity, and you must know that tan 0 is 0. So ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Before you just get into that one, you write down all those things. Be ready to work out all the problems. Okay, sir. Thank you very much. Once again, we'll just meet. Okay? Thank you.